bid farewell to a humble servant of our people, Pravin Jamnandas-Godan. President bonetshedza maipfi andiliso musi vha tshi khou amba na vhalidzi kha mushumo wo fhelekedza vho Pravin Gordhan. The MPC decided to reduce the policy rate by 25 basis points to 8% per annum with effect from the 20th of September. Ningapfuma yopungudzwa nga 25 basis point. Lokobela nini mkololo wa matsila ndiko batanganedza fano kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2 kha vhavhe na rine. President Ramaphosa na musi bo bana maipfi a u fhelekedza lizha kandira President bo Pravin Gordhan na musi masiara na musi kha uyo awela habo ha u fhedzisela kha mushumo onoyo ndi wa generalwa nga bathu banji bo fhambananaho bo rapolitiki bo general wonoyo mushumo masiari ana musi hewo Pravin Gordhan bayo awedza. Musi vha tshi khou amba kha mushumo wa mbulungo ya minister wa kale wa mabindu a muvhuso wa Pravin Gordhan, President Vho Cyril Ramaphosa wamba nga u ḓifunga vho Gordhan kha u lwela mbofholowo na u vha ṱalusa sa muhaga na khonani khavho. Today we bid farewell to a humble servant of our people, Pravin Jamnandas-Godan. For all his achievements, despite his immense contribution to our country and to its people, Pravin was at all times a humble human being and activist. It was his humility as a person and as a leader that made him a great human being. Ramaphosa vho khoḓa vho Gordhan kha zwe vha shumesa nga mafulufulu sa minister wa mabindu a muvhuso na wo gwama nga tshifhinga tshi konḓaho tsha ikonomi ya ḽifhasi. In him we found an intelligent person who was steeped in enterprise and diligence that made him the perfect person to build one of the most important and effective institutions of our young democracy. It was these attributes that made him the right person to be appointed also the Minister of Finance at a time of great difficulty and challenge for our country during a global economic crisis. Vamtana vone votalusa vo Gordhan sa khotsi we vha tshifuna muṱa wawe mushumo wawe we vha tshifuna u shumela vhathu na zwo zwi tshi vhea muṱa wawe khomboni. He faced brutal attacks during these years. Our personal safety was compromised. Smear campaigns were designed by Bell Pottinger. Bank accounts in Canada were created, and we were discredited as a family. All of this ultimately led to many comrades and friends distancing themselves from my father and our family. Despite this, he remained unshaken and more determined than ever. Presidente vari zwe vo Gordhan va ita va tshitela ḽino shango a zwi nga gumi ṋamusi. Vari sa muvhuso vha ḓo doba pfumo vha isa phanḓa u bva he vha guma hone. Mashaka na dzikhonani khathihi na vhashumisani vho dzhenelela mushumo wa mbulungo ya mulwela mbofholowo wa kale vho Pravin Gordhan. Mushumo wa mbulungo ya tshiofisi wo farelwa fhaḽa ḓoroboni ya Durban. Mirado ya lihoro la ANC na vhalidzi vha kuangana fhaḽa ḓoroboni ya Durban vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal sa nḓila yo fhelekedza minista wa kale wa zwa mabindu vho Pravin Gordhan. Vhunzhi ha vhaambi vho ṱaisa nga nḓila ye ḽi kandira iḽi ḽa shuma ngalo. We have lost one of our very strongest activists, a man who believed in non-racialism, a man who believed in democracy, fought for it, worked for it, and served our people to the end. Muṅwaleli muhulwane wa lihoro la ANC vho Fikile Mbalula vha ri u ṱuwa ha vho Gordhan ndi u xelelwa zwihulwane. Vha ri vho Gordhan vho vha tshi funa lihoro la ANC na musi mutakalo wavho u si tsha ḓivhalea. We have lost more than a hero of the liberation, more than a revolutionary. We have lost a man
who epitomizes the core ideals that make us the nation we are today. His dedication to and the love for the ANC, even when his health was deteriorating, was remarkable. Minister ofisini ya President vokumbuzo Nchavini navo navotaisa vushaka havo na muna wa vane. I used to call him Marume, which is uncle, but I wanted to get him. I thought it would be difficult, and I said, you can't call me your niece, Mutuhuru. And he got Mutuhuru quick. But first of all, he was a pharmacist to the end. So you get sick, he'll say, oh, what is your prescription? And I say, but why would you want to know the prescription? The doctors will give you wrong thing. I'm the pharmacist. Minister wa Science and Technology Dr. Blaine Mande vombe sangori muno abane volwesa na Mafhungo tutu wa muvuso alinonga batu vanda muhatiri mulwani wa kale vo Justice Remondo Zondo navo navokanda ene po hevo Nzimande vakanda one. We honor Pravin, as others have said, on his role in fighting against state capture. We are proud as the communists, Babu Makaraj. We stood firm in the battle against state capture and as the Communist Party, but went further, that as communists we made some mistakes by thinking that some leaders would actually lead our country. Pravin Gordhan was the first sitting cabinet minister to come forward and testify before the commission and share with the commission what he knew. Vo Pravin Gordhan votariswa sa muhari werungama kametere avukuma na urwa na zwito zwa vwada urungamani mufandirani. SABC News, Johannesburg. Minister wa kale wa zwa gwama na mabindu ya mubuso Pravin Gordhan voshuma kha mihasho miraru yothe lwa miṅwaha ya 14 musi vha muvhusoni fhedzi naho zwo ralo ho vha na u nyanyuwa u fhambana naho nga mashumelo avho musi vha minista wa muvhuso. Vho Gordhan vho lovha vhege yo fhelaho nga Ḽavhuṱanu. Vho Gordhan vho vha minista lwa u tou thoma nga ṅwaha wa 2009 kha muhasho wa zwa gwama nga fhasi ya President Vho Jacob Zuma. Nga tshenetsho tshifhinga vha tshi tholiwa sa minista vho vha si muraḓo wa phalamennde. Vho Gordhan vho aniswa nga tshanḓa tsha muhaṱuli muhulwane wa kale Bodigang Moseneke nga ṅwedzi wa Shundunthule nga ṅwaha wa 2009. I, Pravin Jamnadas Gordhan, solemnly affirm that I will be faithful to the Republic of South Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other law of the Republic. Vho Gordhan vho dzhena kha vhuimo ho musi Afrika Tshipembe ḽi tshi khou livhana khaedu ya u wa ha ikonomi. This is indeed a difficult time for most of the world and for South Africa as well. But it's also a time of opportunity, a time to face down adversity and proclaim that we will overcome its challenges. We will adapt to the new circumstances. We will not hesitate to do things differently and to act boldly. That's our essential message. A recession triggered by unconstrained greed and poor financial regulation has wreaked havoc across the world. Nga ṅwaha wa 2014 vho ḓo tholiwa sa minista wa muhasho wa zwa mavhusele na sialala na henefho vho aniswa nga muhaṱuli muhulwane wa kale Vho Mokgweng. I call upon Honorable Pravin Jamnadas Gordhan. Oh, thank you. Is it an affirmation or not? Please go ahead. I, Pravin Jamnadas Gordhan, solemnly affirm that I will be faithful to the Republic of South Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other law of the Republic, and I undertake to hold my office as Minister with honor and dignity, to be a true and faithful counsellor, not to divulge directly or indirectly any secret matter entrusted to me, and to perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. Nga ṅwaha wa 2015 vho ḓo tholiwa hafu sa minista wa zwa gwama u bva afho vha kona u tholiwa sa minista wa muhasho wa mabindu a muvhuso he vha ṋetshedza mugaganyagwama wa muhasho wavho lwa u fhedzisela nga ṅwaha wa 2023. I have the honor to present the budget vote for the Department of Public Enterprises for the year 2023-2024. Vho Gordhan vho bvela phanḓa na u shuma sa muraḓo wa ANC phalamennde khathihi na u vha minista wa mabindu a muvhuso u swika magumoni a dzulo ḽa buthano ḽa lushaka kha muvhuso wa vhurathi wa demokirasi mahoḽa nga ṅwedzi wa Shundunthule.
Nedorobo wa Tshwane bo Silius Brink bari bana fulufhelori lwendo lwavho sa nedorobo ala thu swika magumoni bo Brink bo amba izwi na vho Mafhungo phanda likumedzwa la u shaya fulufhelo khavho vhege iḓaho nga ḽavhuna likumedzwa iḽi ḽo swikiswa nga ḽiori ḽa ANC nga murahu phambano dzine dza kwama nḓisedzo ya tshumelo khathihi na tshiimo tshi si tshavhuḓi tsha masheleni afho khoroniyo ya ḓorobo fhedzi vha ANC a vhathu ḓivhadza tsheo yavho ya u fhedzisela malugana vhumatshelo havho Brink sa nedorobo. Maḓuvha simangana phanḓa musi vha tshi livhana na nndwa khulwane ya vhumatshelo havho nedorobo wa Tshwane bo Silas Brink vha khou sasaladza ḽihoro ḽa Action SA he vha pomoka vha ḽihoro iḽi uri vha ita na uri masipala u vhe thaidzoni dza polotiki musi vha tshi ḓibvisa kha ṱhanganano ya muvhuso uyo wo rangiwaho phanḓa nga ḽihoro ḽa DA u ḓibvisa Action SA kha ṱhanganano iyo zwi khou sia vho Brink vha khakhathini ya u nga minulwa. 2 months ago we had a coalition agreement. We had cleared all of the disputes in that coalition. We had strong personal relationship at local level. We had partners who quite rightly shared in the credit of government, whether it be on finances, audit outcome, solution to the problems of Hammanskraal. Vho Brink vha khou dovha hafhu vha hanedza zwine hapfi vha Action SA vho ḓivhisa kha ṱhanganano iyo nga murahu musi ḽihoro ḽa DA ḽo ita zwa nyambedzano na ḽihoro ḽa ANC vha tshi khou ṱoḓa u vhumba ṱhanganano ntswa afho Tshwane ine ya ḓo sala i tshi khou nga muvhuso ya mbumbano ya vhuthihi kha mahoro kana GNU. It is now left to the leaders of the multi-party coalition to see what can be done to stop a coalition from coming to a fall. I'm not going to pretend that I know what the result will be, but I am quite determined to continue serving the people of Tshwane, not as the leader of the opposition, but as the executive mayor. Vho Brink vho khwaṱhisedza uri vha ḽihoro ḽa DA vha kha nyambedzano na ḽihoro ḽa ANC nga ha vhumatshelo ha muvhuso wa khoro ya ḓorobo. I intend to stay on as the mayor. That's what I intend to do. My commitment is to the city. I left a perfectly comfortable seat in Parliament. Bo Brink vha ri a vha tu ṱanganedza ḽiṅwalo ḽa u litsha mushumo u bva kha vharangaphanḓa vha ḽihoro ḽa Action SA vhane vha vha kha komiti ya nedorobo u fana na tshinda tsha nedorobo Dokotela Vho Nasimpi Moya. Mathina ha vha songo vha ṱutshela kule ri a vhuya ri tshi bvela phanḓa. Mathina ari khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Khothe khulwane ya Thohoyandou yo dzulaho khothe ya magistrata ya Waterval nnḓa ha Louis Trichardt vunḓuni ḽa Limpopo yo fhirisela phanḓa milandu mivhili yo fhambananaho ya mabulayo u ya kha ṅwedzi u ḓaho. Tsengo ya mabulayo ya Vho Enoch Nḓou yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa 21 ḽa ṅwedzi u ḓaho. Musi zwo ḓiralo tsengo ya vharwa vhararu vha Radzuma ine ya katela mabulayo a vharangaphanḓa vhavhili vha dzangano ḽa SAMU yone i ḓo thetsheleswa nga ḽa sumbe ḽa ṅwedzi u ḓaho. Ramilayo wa Vho Advocate Vho Kahiso Muthivhithivi vho vhudza khothe uri vha ḓo bvela phanḓa na u imelela muhumbulelwa afho khothe. Vhege yo fhelaho vho amba uri vha khou elekanya fhungo ḽa u ṱutshela uyo mulandu vho lavhelesa vhuḓifari ha Vho Nḓou vha khou hweswa milandu ya u vhulaha miraḓo ya muṱa wa havho ya sumbe kha muvhundu wa Jimmy Jones nnḓa ha ḓorobo ya Malamulele nga ḓuvha ḽa Khushumusi nga ṅwaha wa 2021. Mulandu wo fhiriselwa phanḓa nga ṅwambo wa uri mutshutshisi Advocate Vho Absa Majuta vho vha vha siho afho khothe. Mr. Muthivhithivi has just confirmed and placed it on record that the two of you have consulted and came to an agreement that Mr. Muthivhithivi will continue representing you in this matter, and it is so recorded. Unfortunately, as of today, the court is unable to proceed with your matter, largely due to the fact that the prosecutor, Mr. Majuta, is not available between today and tomorrow, and it's being the last day tomorrow of the term, the court shall be going on a break for 2 weeks. And the first 2 weeks of the new term, Mr. Majuta has indicated that he is held up somewhere, and both counsel have agreed that we postpone your trial to the 21st of October.
tsengo ya vho Simon, vho Percy na vho Ndivhuwo Radzuma yo fhiriselwa phanḓa vha khou hweswa mulandu wa u vhulaha vharangaphanḓa vhavhili vha dzangano ḽa vhashumi ḽa SAMU, vho Timson Musetsho na vho Ronald Mani nga ṅwaha wa 2017. Hu khou pfala uri ayo mabulayo a vho Mani na vho Musetsho a kwama u landula havho uri masheleni a mimasipala a vhulungwe kha bannga yo no faho ya VBS. Muhaṱuli vho Tshidada vho pfukisela phanḓa uyo mulandu vhunga mutshutshisi vho Nyambeni Nekhambele vho kundelwa u swika khothe. We are faced with this situation this morning that the State Council in the matter unfortunately has had an incident, or rather family commitment as reported, that which has rendered him not to make it to court this morning to continue with your matter. Therefore, the court is unable to proceed in his absence, and the arrangements made are that this matter be provisionally postponed to the 7th of October. Khumbelo ya bail ya vho Simon na vho Ndivhuwo Radzuma yo ṱanganedzwa khothe hu tshi tevhela vhuṱanzi vhuswa. Khumbelo ya bail i khou lavhelelwa u thetsheleswa nga ḓuvha ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi. Aba Pfani Munyayi, SABC News, Vaterfal. Zwa zwino ri vhatsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhoneledzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 17 rand 47 cent, bondo ndi 23 rand 14 cents, euro ndi 19 rand 44 cents, pula ndi 1 rand 32 cents. Mikobe phala JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,581, platinum ndi $986, oil songo kunakishaho ndi $74.30. Babanga khulwane ya fhano Afrika Tshipembe kana Reserve Bank vho fhungudza nyingapfuma nga 25 basis points uya kha percent dza malo. U fhungudziwa uhu ndi u tou thoma u bva tshe ha vha na vhulwadze ha COVID-19 miṅwaha mina na hafu yo fhelaho. Muluvhisi wa Reserve Bank Vho Lesitsha Hanyaho vha khou tou bva u ita nḓivhadzo i ḓoroboni ya Pretoria. Izwi zwi khou tshimbilelana na ndavhelelo dza vhoraikonomi khathihi na vhaḓivhi vha mimaraga uri nyingapfuma dzi ḓo fhungudziwa namusi. The MPC decided to reduce the policy rate by 25 basis points to 8% per annum with effect from the 20th of September. In discussing the stance, MPC members considered an unchanged stance, a 25 basis point cut, and a 50 basis point cut. The MPC ultimately reached consensus on 25 basis points, agreeing that a less restrictive stance was consistent with sustainably lower inflation over the medium term. Valehoro la EFF bari kampani na mimasipala bane ba khou fhurela masheleni a pensheni dza vhashumi ba fanela u dzhielwa vhukando. Bari kampani dza tsireledzo dzo salela murahu kha u badela masheleni a pensheni dza vhashumi kha zwikwama zwa dzi pensheni. Izwi zwi khou ḓa musi ḽino shango ḽo thoma milayo ine ya tendela vhashumi vha tshi ṱumbula zwiṱuku nga zwiṱuku kha zwikwama zwavho zwa pensheni na u tshifhinga tsha u notha tshi sathu swika. There was not enough public education on the tax implications of the two-part system. So workers think they'll be getting, for example, a maximum of 30,000, whereas they'll be taxed and then they'll receive about 19,000 if we use the calculator that SARS has put up on its website. We have written to the Speaker of the National Assembly saying that there must be an ad hoc committee to investigate pension fund theft that amounts to about 7 billion rand by private security companies and local government municipalities, which is the most concerning part for us as well. So our EFF Labour Desk has received complaints for more than 246 companies, private security companies, that have not been helping workers. We've got more than 4,000 names of people who have come to us and complained as well. Ubva kha nṋe mukolo wa matsila ndi ri madekwana avhuḓi na maphela vhege ave avhuḓi komba ḽa mutau ḽi khou tevhela na zwa mutsho.
Ndi matekwana kari mbotira bresa nyimori ya mucho ya matekwana ana musuku ponera rutsingo muroto korula ruchikosenda rukoya pala tungo pala pandira shango ya bupatu bukotoba hapo abonana mimuya ini akubudzura ngabuhari unakonazi ya gamboko ininga kadiwa pala kari mbotira bresa machero hone litocha limanga shibumbe yote musirusha bresa nyimori ya mucho ya macheri kotoba hapo ya suma ila gamboko keila yudine amanda kotoba hapo rabonana mimuya keila kubudzura ngabuhari atina musirusha sabu kobera hone na hone rakobona mimuya ini akupera panda na ubudzura Dingazo rikoba tsibudzura matekwana ana musi kabara bere mimuya katina zimbura za zururu zinza korabera pala chipembe hashango kubona mimuya na dobudzura ngabuhari yasiya pala huna madumbu pala pendera shango ya bubadura kotoba hapo rabona na tsibudzo machero lichicha aiwa pala tungo za pala pendera shango bubadura pala bundina kwazulu natal dorobonza pala Durban ukorabera mimuya ndo bichikubudzura ngabuhari huna khona ya mahada ananga kadina pala thabani za Lesotho musiro sa hapo kubona aiwa na pala mahike ngakadivua mucho aiwa makore otiba kare modeli mona represents temperature za matekwana na mosi kari thomenga vundo lasho langeno khawuti kuna rikopona pa doroboni ya Johannesburg ai wati temperature zipasi atina Springs na hone ai wandi mucho wabudi kuma Pretoria temperature konya za chika pala ka 20 musirchi ya Frona kheng hone na pala Carltonville na hone kobona mucho wa phepho no ko rabelelwa matekwana na mosi musirchi ya vundo la Limpopo no rikobona hone mucho wabudi nchikobikwa pala Giyani Musina na pala Thoyando pala boro ai wati konya za chika pala ka 22 Pegasport ndi 19 Bila ndi 25 liphala le na hone ai wandi 25 musirchi ya Mpumalanga kobona mucho wa phepho pala Standard Mkhonto zipasi bukumphala mashishi atina para Carolina karimbudi ya pala KwaZulu Natal ne rakobona hone aiwa pala Durban zokwenza suka pala ka 16 masongo hangwa ndi pele rabona hone khona dzewe ya mucho wa phepho atina na mashata zikhathi ndanga katifera phela Richards Bay ndi 14 Ulundi ndi 13 musirusha pala Eastern Cape na hone rakobona mucho aiwa wa makore otibawa macholo lichishanga lichicha atina ha lidoro lichitaba hadudela pese temperature zikadiba pasi bukuma rakobona hapo temperature zipasi bukuma na pala Bundula pala Western Cape samthi kobona pala Otterstone Linesburg atina pala Riversdale Worcester hone aiwa zida kwenye tsuka pala ka 20 Karimbodi Northern Cape ino rakobona hone na hone mucho temperature zipasi bukuma matikwana musi pala droponi ya Kimberley atina pala DR repese ngora bisa pala Bundula Free State ino rakobona hone pala Kroonstad Sasolburg na pala Frankfurt aiwa ndi kumba matikwana musi Fixback na hone ukobikwa phepho Karimbodi rabisa pala Northwest ino hone rakobona mucho wa phepho chikobikwa pezi ha the temperatures da konya tsuka pala ka 22 pala Otterstone atina pala Mahike Vryburg na hone aiwa rakobona mucho wa phepho chikobikwa musiro sa pala Bloemhof to kwenza suka pala ka 20 Taung di 19 atina Tosca hone di 26 macholo lichicha helino di komba kavi matekwana budi